Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. So this story just broke, I think, yesterday, and we are still trying to figure out what is really going on. And we are not quite sure exactly if it is true or not, because it's been published by France 24, and you know, France 24 being a France media, and with all what is going on between France and Burkina Faso, one must take everything they get from there with a grain of salt. Well, according to this article, there has been an attempted coup to overthrow the military leader of Burkina Faso, Ibrahim Traore. Let's see what the article is saying. Burkina arrested 3 soldiers over plot against regime. Yeah, that they've arrested 3 soldiers over a plot to overthrow the government of Ibrahim Traore. 3 soldiers in the Burkina Faso have been arrested and charged with plotting against the ruling junta, the country's military prosecutor said Friday.
Investigators last month received a tip-off about soldiers and former soldiers working in intelligence who were scouting out the homes and other locations used by key figures in the junta, including strongman Captain Ibrahim Traore. He said in a statement, their goal was to destabilize the transition, it said, referring to a term used to describe interim military rule before promised elections. Investigations led to the arrest of the three who had been ordered detained by the examining magistrate. They have been charged with involvement in a military plot, breach of military orders, plotting against state security, criminal association, and endangerment, military persecutor said in the statement. The impoverished Sahel state is one of Africa's most turbulent countries, enjoying few periods of stability since gaining independence from France in 1960 as the Republic of Upper Volta. Last year, it experienced two coups, both of them fueled by anger within the military over the toll from a long-running jihadist insurgency. Traore took power on September 30, 2022, at the age of just 34, making him the world's youngest leader outside of royalty. He toppled Colonel Paul Harry, who little more than 8 months earlier has ousted Burkina's elected president, Christian Kabore. Shortly after Touré's takeover, military prosecutors in December said there has been an attempt to destabilize state institutions. Those behind it, they said, were civilian and a lieutenant colonel named Emmanuel. More than 16,000 civilian troops and police in Burkina Faso have died since jihadists in neighboring Mali launched their campaign in 2015, according to an NGO monitor called the Armed Conflict Location and Event Data Project. More than 2 million people have been forced to flee their homes, creating one of Africa's worst internal displacement crises. So you can see that the conflict in Burkina Faso is very, very serious and need to be handled with a lot of seriousness. And I think that when it comes to military regimes in Africa, the leader needs to be very hard. Even though I understand that there are a lot of internal plotting to overthrow one another. That's just how the whole political arena is, right? People always want to overtake the other person. But there is also one thing that I do not appreciate about information like this, because it might just be a way for the military junta not to hand over power to a civilian government. Because remember, there have been a lot of talks about Traore handing back power to a civilian government. And now we are hearing of an attempted coup in the country. So it might just be a way for him to stay in power. I'm just saying. I think he's a great leader, and I think he can do great things for the people. I also think that I would rather he stays in power than leave. But my point I'm trying to make here is that people have always used other means to keep their power. That's what I'm saying. That this attempted coup might be very much real or fake. But to you guys out there, what is your take on this whole attempted coup thing in Burkina Faso? Did you see it coming? And if so, what do you think that the youngest president of the whole world, Ibrahim Traore, should do to safeguard himself? Because if you remember clearly, Africa has always had this problem of betrayal by people closest to us. Share your thoughts and opinions with us in the comment section below, because I always will love hearing what you have to say. And also, don't forget to like this video, share this video, follow our Facebook page, and most importantly, subscribe to this channel, because little bit of good way, like the what you're doing just now, help us a lot. So thank you very much for doing just that. And like always, see you in the next one.